The 79th Brigade once again performed incredibly on the battlefield. They halted a Russian assault near Kurakov, which involved 3 new T-72B3M tanks, 2 APCs with infantry, and a group of motorcyclists. Despite the Russian high expectations for success, they were met with a decisive and epic defeat. Classic Russia. Servicemen from Tyumen received free housing without electricity from a local businessman due to a delay from energy company. The government ordered an investigation, as a result of which the philanthropist who handed them these houses, Stanislav Evgenyevich Borisov, was accused of a crime and is now under investigation. Уважаемый Александр Иванович, в июне 24 года мы, участники специальной военной операции, а также члены их семей, получили в дар от тюменского предпринимателя Борисова Станислава Евгеньевича 21 дом. Изначально застройщик планировал вручать дома с подключенным коммуникациями, но так и не дождавшись от компании Дорстрой обещанных мощностей, был вынужден передать нам дома без присоединения к электроэнергии. В настоящее время Тюменским следственным комитетом по вашему поручению проводится проверка в отношении обращения села Перевалово Тюменской области касательно неудовлетворенной ситуации с техническим присоединением жилых домов к электроэнергии. И хотя речь идет о банальном нарушении со стороны энергетиков, постановление правительства Российской Федерации номер 861 о правилах доступа граждан к электрической энергии, местные следственные органы по совершенно надуманным предлогам пытаются подвергнуть уголовному преследованию честного человека и патриота Борисова Станислава Евгеньевича. Просим вас взять данное личное дело под дополнительный контроль и прислать следователей из Москвы. The result of an attack by a Ukrainian Baba Yaga-type drone destroyed Russian self-propelled gun 2 S-19 Pro Pantsir-S. Где не разрыв-то? Аккумулятив тоже. Блять. Где саперы у нас? Можем сами, как саперы. Да ну нахуй. Стрельни по ней, Валя. Ага. Давай, садись. Блять, сука. А гильзы, зато гильзы целые. Давай гильзы. Блять, все по башне, да, блядь? Да, все сверху. Все сверху, сука. Он сзади снимел, у тебя обшивка он висит. Пиздец, блядь. Бля, Ага. вишку навел. Выкинула, блядь. Сука. Пиздец, блядь. Пиздец, нахуй. Я тоже все должны потеряли. Первым, наверное, может, ее оторвал он. Считай, ну да. Считай, 9 сбросов, блядь, тут. Ну мы считали с гусем 9, на. Listen carefully. This is the opinion not just of Russian actor Oklobistin, but also of Russia's leaders and Russians poisoned by propaganda. Ukraine should not exist. Ukrainians are Russians. But if they consider themselves Ukrainians, they are Nazis. As Putin and Medvedev have repeatedly said, for Russia, any Ukraine would be nationalist because from his and Putin's point of view, the very existence of a sovereign Ukrainian state is nationalism. Any Ukrainian is a nationalist Nazi for them. Their goal is for Ukraine and Ukrainians to cease to exist. This should be clearly understood when talking about negotiations with Russia. Even Ukrainians from already occupied territories and with correct views will be persecuted. Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичанин, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты. Lavrov may personally appeal to the International Criminal Court,
whose investigators have investigated and are still investigating Russia's war crimes in Ukraine. In particular, ICC prosecutor Karim Khan has repeatedly visited Ukraine. I am sure that Lavrov and the concerned know and follow the progress of the investigation into the Bucha massacre and other Russian war crimes. Yes, it's a long case, but it's progressing, and arrest warrants will be issued, which is why the Russians are so nervous and raising these issues. Though the mills of God grind slowly, yet they grind exceeding small. Regarding Russian war crimes, more than 7,000 criminal proceedings are being investigated in Kiev region alone. In addition to investigations inside Ukraine, more than 20 countries around the world have now opened proceedings on Russian war crimes within the limits defined by their national legislation. A separate area of investigation is the proceedings on crimes committed by the top political leadership of the Russian Federation. It concerns 642 suspects, including the heads of the Russian Ministry of Defense, General Staff, Intelligence, State Duma deputies, and the like. Also, let's not forget about the arrest warrants issued by the International Criminal Court for President Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova, Russia's Presidential Commissioner for Children's Rights. This is just the beginning. Свидетельств написать можно много, особенно когда есть журналисты, которые понимают задачу. Я сказал совершенно конкретную вещь. Можно получить список людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты BBC. Нельзя, не дает никто. In the Russian city of Krasnodar, the air temperature has risen to plus 42 degrees Celsius, so the locals started cooking their food directly in the sun. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.